Gurubhyo Namaha. Last time we saw like she being the Parabrahman, she gives both moksham as well as liberation. Swarga Bhavarga. Swarga Apavarga. Apavarga means liberation. Swarga means moksha. Moksham is temporary, liberation is permanent. She gives both. According to your karmic balance, if you have done good karmas, you stay in the moksha. And once the karma gets exhausted, come back and be born again. Whereas liberation means there is no birth again. You find your union with her. She gives both. Usually karma, no one interferes. Karma, everybody has to go through that karma. Karma aspect. No one, even if he's a big saint, Swamiya, they make you go through it comfortably. That's all. They make you go through it comfortably, but you have to go through it. There is no second chance given. The second chance is the life that we have got. We just can go through those karmas, don't accumulate more karmas, but we actually accumulate much more than what we have. Japa pushpa nibha kritihi na patam. Japa pushpam is hibiscus flower. ஒரு செம்பருத்தி பூனுடைய நிறம், அந்த ஒரு red color she has got. Her complexion is that. When the nama is split as Ajabha and Pushpa Nibha Kritihi, then it becomes like Ajabha Mantra, which is meant for liberation. In a Swarga Bhavargadana Mudala Nama. Then Ajapa Mantram normally is initiated into people who are firm, they want to be liberated. Adanale, that Nama can be split into two as Ajapa and Pushpanibha Kritihi. Like a flower. Her complexion is like flower. So, rendu vidhamavum sollala. When this nama is split into two like this, the other nama that comes in 955 and 956, Dhara Sudha, that is conjoined to make as one nama. If this nama is split into two, the count should be only 1000, no? So if this nama is split into two, Ajabha and Pushpa Nibha Kriti, then 955 is Dhara, 956 is Dhara Sutha. So that nama is combined as Dhara Sutha. Okay? This is last week's. Now this week we are starting with the nama Ojovati. Ojas. Ojas is the vitality. Body vitality is called Ojas. Pranana solala, but this is the base of our life. Ojas is the base of our life. That gives meaning to what the life is. So, the body warmth and the body, the sood irukku, the warmth of that body and the action that we do. Everything is considered to be because of Ojas. Because of the presence of Ojas, it is considered to be to give warmth to the body as well as Abdina Ojasoda Tanma eppadi irukum. What is the characteristics of the Ojas? It should be bright and shining and illuminated. It is like fire.
It's bright, shining and illuminated. Brilliant in color. Then that only can give that warmth, no? உடம்புல சூடு வருதுன்னா நெருப்பு இல்லாம சூடு வருமா? கான்செப்ட், சின்ன கான்செப்ட் தான். ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ஓஜஸ்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் பிரைட். ஏன்னா அடுத்த நாம திதிதரான்னு வருது. அதனால இஃப் யூ சே ஸோ, லைக் ஓஜஸ் மீன்ஸ் தட் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் யுவர் சிஸ்டம். பாடின்னு சொல்ல முடியாது, in the system, because இப்போ ஒரு leaf is green அப்படின்னா the green color comes, இது இந்த quality of that particular plant comes from the ojas. The quality of the first particular embryo comes from ojas. ஓஜஸ்ங்கிறது வந்து ஓஜஸ் அஷ்டமம் தாத்து அப்படிங்கிற. This is the 8th element in the body. It is considered to be the 8th element in the body. முதல்ல இப்போ 7 சொல்லணும் இல்லையா? We have to tell the 7 first, then only you can come to the 8th, no? The first and foremost they say is the neurotic, lymphatic fluid, lymphatic fluid. The system, that nervous system, the lymphatic, lymph nodes, that lymphatic fluid is called, it is the first one. Then we have blood, flesh, fat, bone and marrow, and procreation fluids. Shukla, procreation fluids. These 7 are the first 7 dhatus, and the 8th dhatu is ojas. This is according to the Ayurveda. Ayurveda says that there are 8 principal elements in the body, in the physical frame. You have 8 basic elements. Other than the 5 cosmic elements, you have the 8 elements that constitute a body. And the 8th element, the first one is Ninanir அப்படினு தமிழ்ல சொல்றோம். Ninanir means lymphatic fluid. That is supposed to be one of the important glands and the system, because it's a combination. The entire neurosystem goes in that. Now the neurons and all travel through this lymphatic fluid. It is very important thing, the most important thing. Other than the actions as well as the perceptions, rendo, you get it only from that. Blood, flesh, fat, bone, marrow, and the procreational fluids, liquids, and then you have ojas. This is the 8th fluid, dhatu, element, 8th element. ஓஜஸ்ங்கிறது, I told it is the vital energy. It is the combination of all the jnanendriyas. Jnanendriyas means cognitive senses, not cognitive senses, not. Karmendriya means action. Cognitive senses, jnanendriyas, sight, hearing, taste, all this is jnanendriyas. It's the combination of jnanendriyas. They say ojas is the combination of jnanendriyas and is present in the spinal cord. This is one version. There are so many versions in this. Ojas irukku. Everybody knows that ojas is present in your system. But where it is present, there are few combinations they have told. So the first thing that they say is it is present in the spinal cord. So whatever the food that you take, whatever the perceptions that you have, first they get converted into ojas and then to different things. This is one version. Ojas first, whether food or perceptions, whatever is consumed, first gets converted into ojas and then into whatever it need to be.
Food na the digestion it helps in the digestion. So ojas becomes the base element for everything. Adanalatha perceptions solra ஞானேந்திரியம் gardanaala perceptions சேர்த்து சொல்றேன். ஞானேந்திரியம் comes in, that is the reason perceptions, food and perception, that they get first converted into ojas. ओजस तेजसी धातूना avashtambha prakashayohu. Light, luster, brilliance, radiance, you call whatever name. And bala. Ojo bhalecha diptaucha. Bala, strength. That gives the strength. Ipo, strength in the sense, if sight is there, sight has to have the complete strength, na ojas has to be strong. It is like that. Taste has to be good, abdina. If you are not able to taste, then ojas is only, the balance of the ojas is only going down. It is like, and then the combination. Ojas being the base element to give whatever jnanendriyangal irukko, and the ella jnanendriyangalum, to make them work, to give them the best, ojas is important. ஆயுர்வேதத்தில் நம்ம சொன்னோம் இந்த மாதிரி 8 எலிமெண்ட் நம்ம சொன்னோம். வேற இன்னொரு ஒரு தியரி ஒன்று இருக்கு. ஓஜஸ்ங்கிறது இட் இஸ் த சப்ஸ்ட்ரேட்டம் ஆஃப் பேஸ் ஆஃப் லைஃப், சப்ஸ்ட்ரேட்டம் ஆஃப் லைஃப். இட் இஸ் பிரசன்ட் and it is located in the heart, and there are only 8 drops of it. The fluid has got 8 drops. இது ஒரு தியரி. இது ஒரு தியரி ஒன்று இருக்கு. ஓஜஸ்ங்கிறது it contains only of 8 drops, and it is located in the heart. That is the base. Ana all theories are different, but one thing they don't differ is ojas is present in everybody, and it is the base of life. It is because of that we are all alive. Adu vandu no one changes, be it in the spinal cord or be it in the heart. That is the base. And the theory ilindi yarume maarala. Charaka Samhita, there is a scripture. Eppadi vandu ojas comes into life, abdinu it explains. It says at the time when the embryo is formed, base, ovum and sperm has conjoined, ojas with the soul enters that union. So we have to understand the soul is present in the ojas. Ojas ngadhil da soul irukku. When the embryo, basic embryo is formed, idu vandu Charaka Samhithaiyila irukka. When the basic embryo is formed, when the union of sperm and the egg happens, ovum happens, ojas gets into it with the soul, and the journey starts. This is what. So, இது வந்து ஓஜஸ்னு அம்பால சொல்றச்சே, அப்ப அந்த சக்தி ஸ்வரூபம் is present in every being. That ஸ்வரூபம் is present in every being when you call her as Ojovati. These are all different theories, but they say that எல்லாருக்கும் இந்த சக்தி ஸ்வரூபங்கிறது இல்லாத இந்த பிரபஞ்சம், பிரகிருதி இல்லாத இந்த பிரபஞ்சம் இல்லை. Prakriti as Shakti is present in every aspect of this creation. Ojas. Adanalda next nama Dudidara. Ojovati Dudidara. Dudidara means brilliant radiance. Ojas nu solladanaala அதுவே ஓஜஸ்ங்கிறதே இட் இஸ் ரேடியன்ட்னு எல்லாம் பார்த்தோம். அப்போ தீப்தான்னு வேற சொல்லியிருக்கா, பிரில்லியன்ட், ஸ்ப்ளெண்டிட், ரேடியன்ஸ். ஸோ இதை திரும்பியும் கண்டினியூ பண்றாங்க. ரீட்ரேஷன். துதிதரா மீன்ஸ் ஷீஸ் ரேடியன்ஸ், பிரில்லியன்ட் ரேடியன்ஸ். ஷி ஹஸ் தட் பிரில்லியன்ட் ஆஸ் ஓஜஸ். வென் யூ see her, எல்லாமே ஒரு ஆஸ்பெக்ட்லையும் ஷி இஸ் bright and brilliant. Abdinu varachu ojas also is like that.
Yajna Rupa. Yajnamna fire rituals. Agnikaryam Yajnam. Yajno by Vishnuhungar Vedas. Yajnamna Vishnuta. Vishnu is the supreme authority of all the yajnas. Vedas solra praharam paatha. We all take Vedas as our base. The Vedas say, Yajno by Vishnu. Vishnu is the supreme authority for all the yajnas. Vishnu Ambadu vera illengiradhanaala ivalayum and the category la settukra. When it is male, we call that Parabrahman as Vishnu, and when it is female, we call the Parabrahman as Ambadu. அதனால இது ரெண்டுத்துக்கும் வேறுபாடு இல்லைங்கிறதுனால she is called as Yajna Rupa. ஹரிவம்சமும் பத்ம புராணமும் சொல்றது all the yajnas are in the form of Shiva அப்படிங்கிறது. Yajnanam japa yajñosmi. Vibhuti Yogam, Bhagavad Gita, 10th chapter. Yajnanam japa yajñosmi. வெறுன ஜபம் பண்றதுங்கிறது, ஜபம் இஸ் repetition of the same mantra. So ஜபம்ங்கிறது வந்து யஜ்ஞம், it is not normal னு சொல்றாங்க. It is like conducting யஜ்ஞம், ஜப யஜ்ஞம். ஜப யஜ்ஞோஸ்மி. எல்லா யஜ்ஞத்திலையும் பெரிய நீ சோம யஜ்ஞம் பண்ணினேன், எந்த யஜ்ஞம் பண்ணேன், எல்லா யஜ்ஞமும் நீ சொல்லலாம். எவ்வளோ எவ்வளோ பெரிய யஜ்ஞங்கள் இருக்கோ, you can say all the names of the யஜ்ஞம். பட் கிருஷ்ணர் சொல்றார் ஜபயஞ்ஞோஸ்மி, நான் ஜபயஞ்ஞமா நான் இருக்கேன். யஜ்ஞங்கள் எல்லாத்துலயும் நான் ஜபயஞ்ஞமா நான் இருக்கேன். ஐ எம் த ஜபயஞ்ஞம் ஆஃப் ஆல் யஜ்ஞாஸ். அப்படின்னா அந்த ஜபத்துக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம், யஜ்ஞத்துக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம், ரெண்டுமே. ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் போத் ஆர், போத் யஜ்ஞம் as well as ஜபம். முக்கியாம்னய ரகசியம்னு ஒன்று இருக்கு. ஆம்னய மீன்ஸ் பாத், முக்கிய ஆம்னய ரகசியம். அது என்ன சொல்றதுன்னா, த கிரேட்டஸ்ட் யஜ்ஞம்னு நம்ம என்ன சொல்றோம், மகா யஜ்ஞம். வாட் யூ கேன் கால் இட் இஸ் மகா யஜ்ஞம் மீன்ஸ் யூ வர்ஷிப் யுவர் ஓன் செல்ஃப். ஆத்மஸ்வரூபத்தை நீ வர்ஷிப் பண்ணுங்கிறது. திஸ் இஸ் ஆத்மஸ்வரூபம்னா ஆத்மத்தில் அந்தர்யாமியா இருக்கிறது அந்த பரபிரமம். நோ, பரபிரமம் இஸ் த அந்தர்யாமி இன் எவ்ரிபடி. யூ ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் தட் அவுட் அண்ட் வர்ஷிப் யுவர் வாட் இஸ் விதின் யூ அப்படிங்கிறது தான். இந்திரியத்வாராம் சங்குஹ்யரே. இந்திரியங்கள், யூ கேனாட் ரீச் இட் த்ரூ யுவர் இந்திரியாஸ். தட் இஸ் ஒன் திங். த வாட் எவர் த ஆத்ம தேவதா தட் யூ ஹேவ் இன்சைட் யூ, பரமாத்மா இஸ் அந்தர்யாமியா உள்ள இருக்கு. அந்த அந்தர்யாமிய எதையாவது இந்திரியங்கள் மூலமா போலாம்னா முடியாது. சம் குஹ்யர், இந்திரியம், குஹ்ய மீன்ஸ் சீக்ரெட், which cannot be reached through indriyas. இந்திரியங்கள்னால கண்டுபிடிக்க முடியாது. சம் குஹ்யே, இந்திரியத்வாரா சம்குஹ்யே கந்தாத்யே ஆத்ம தேவதாம். இந்த ஆத்ம தேவதைங்கிறது இருக்கே, யூ கேனாட் ரீச் இட் த்ரூ யுவர் இந்திரியாஸ். இட் இஸ் சீக்ரெட்லி ஹிடன் விதின் யூ. இட் இஸ் இன் இட்ஸ் சீக்ரெட் பிளேஸ் விதின் யூ. ஸ்வபாவேன சமாராத்ய ஞாது சோயம் மகாமகஹ. அந்த தேவதையை யூ வர்ஷிப், சமாராத்ய, ஆராதனை பண்ணு. தட் இஸ் த மகாயஜ்ஞம் அப்படின்னு. முக்கியாம்னாய ரகசியம். அதாவது we are given lot of choices as to how we have to approach. Whether you want to worship what is inside you, what is outside you. Some people worship nature, prakritiன்னு சொல்லிட்டு அம்பாளை பார்க்குறோம், பிரகிருத்தியோட ரூபமா. We are given choice of approach. எப்படி வேணாலும் பார்க்கலாம். But it is all the same. Whether you are going to look inside or look outside, it is all the same. Brahma Swarupam is not going to change because you are looking inside or looking outside.
அதனால இது ரகசியம்னு தான் சொல்றேன். நாட் எவ்ரிபடி கேன் டூ திஸ். அதனால ஆம்நாய ரகசியம், முக்கிய ஆம்நாய ரகசியம். ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ், ஜபயஜ்ஞமா இருக்கட்டும், ஆத்மயஜ்ஞமா இருக்கட்டும், எல்லா யஜ்ஞத்திலையும் she is the யஜ்ஞ ரூபிணி. அதனால மகாயஜ்ஞம், she is in the form of மகாயஜ்ஞ. பிரிய விரதா. விரதம் மீன்ஸ் டேக்கிங் அ vow. எல்லாரும் விரதம் இருக்கும். Some people abstain from food, some people abstain from meat, some people abstain from like dressing themselves. Even எல்லா faithலயும் இருக்கு. Christians they have got Lent period in one. They abstain from lot of things. They don't dress up nicely during that period. Muslims have got Ramadan. That 1 month they fast. நமக்கு intermittent fasting. விரதம் சாப்பிட்றதும் ஒரு விரதம். ஸோ விரதம்ங்கிறது பிரிய விரதான்னு சொல்லிருக்கா. whomsoever you do it, she is very happy with that. Whatever be the kind of vratham you undertake, she is very happy with that. It is not necessarily be அம்பாளுக்கு தான் நான் 40 நாள் நான் விரதம் இருக்க போறேன். நாட் லைக் தட். Even if you are going to do for somebody else, she is very happy. Okay, இந்த குழந்தை ஏதோ பண்றது அப்படின்னு. பவிஷ்யத்ர புராணம்னு ஒரு நம்ம பார்த்துருக்கோம் நிறைய பவிஷ்யத்ர புராணம் முன்னாடி. the world means it is சிவசக்தியோட ஸ்வரூபம். சிவசக்தி, they are pleased with any kind of vows that you make for any deity, any this thing. There is no other அப்படின்னு they say that. பிரியவிரதாங்கிறதுலயே the all the things like capsuled in that one nama, பிரியவிரதா அப்படின்னு சொல்றாங்க. தேவம் தேவீச்ச ஓத்திஸ்ய யத் கரோதி விரதம் நரஹ தத் சர்வம் சிவயோஸ்தஷ்ட்யோ ஜகத் ஜனனசீலையோ. எல்லாத்துக்கும் எந்த விரதமா இருந்தாலும், whoever takes up whatever விரதம் whatever vow now you climb this 4.5 hours, this ஏழுமலையான போய் பார்க்கறது, that is a விரதம், that you take a vow, that you climb. But any kind of விரதம் that you undertake, she is pleased with that. That is why she is called Priyavrata அப்படின்னு சொல்லி. Duraradhya. Interestingly, this nama comes in the later part of Sahasranama. Like முதல்ல வார்னிங் எல்லாம் சொல்லல. Warning comes in the end, before we complete. Statutory warning. There is no statutory warning. Here it is a warning given to everybody. Don't take her lightly. She is very difficult to attain அப்படின்னு சொல்றான். ரொம்ப கஷ்டம். அவளை துராராத்யா. எவ்வளோ ஆராதனை பண்ணினாலும் அவளை அடையிறது ரொம்ப கஷ்டம். To reach her is very difficult. But it is given as a warning here. ஏன்னா purity of mind is what she asks for. She doesn't ask for anything else. Purity of mind வரணும்னா, ஆத்ம சுத்தம் வரணும்னா, மனசு சுத்தமா இருக்கணும்னா, இந்திரியங்கள் has to be pure. Your senses have to be pure. You should have full control over your senses. That only gives you the purity of mind. நிறைய சமயத்துல அம்பாளோட ஆராதனை gives everything. Ashtama Siddhis are like watchmen in all the 8 Siddhis are in the outermost
ஆவரணா. அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆவரணால அவுட்டர் மோஸ்ட் லைனில் தான் அவன் இருக்கான் இந்த ஸ்ரீசக்கரம். Many people, they get attracted by the siddhis because siddhis give you lot of things. So when they get attracted by siddhis, they lose their destination. அது மறந்து போயிடுறது. They get carried away by all these small things that they get in between. அது என்ன அர்த்தம்னா, why you get carried away? Because of your senses. If you want only her, then these things die out. போகிற வழியில் என்னென்ன கிடைக்கிறதோ எடுத்துக்கலான்னு நினைப்பில் கடைசியில் போகும்போது அவளுக்கு கிடைச்சா போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சா அப்புறம் என்ன ஆகுது? ஸோ தீஸ் பீப்புள் ஆர் தேர் டு அட்ராக்ட் யூ. ஸோ அதில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறச்சே இதில் என்ன ஆடுறது? ரொம்ப அழகாக பார்க்கணும். பியூரிட்டி ஆஃப் மைண்ட் அப்படிங்கிறாங்க. பாஸ்கர ராய் சொல்லியிருக்கிறது ஆத்ம சுத்தம் வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அம்பாளோட இது உபாசனை நிறைய விஷயங்களை கொடுக்கறது. ஆத்ம சுத்தம் இல்லாம நீ தவறான பிரயோகங்கள் பண்ணுவது. ஏன்னா இது தாந்திரிகம் இருக்கு, மந்திரமும் இருக்கு. போத் ஆர் அப்ரூவ்ட். இட் இஸ் நாட் திஸ் இஸ் அப்ரூவ்ட், தட் இஸ் நாட் அப்ரூவ்டுன்னு கிடையாது. போத் ஆர் அப்ரூவ்ட். So, if you are not going to use this for the right purposes, then you are pulled by your senses. நமக்கு ஏதோ ஒன்று வேணும், நமக்கு வேணுங்கிறத கேட்டால் பரவாயில்ல, அடுத்தவன் கவுந்தாதான் நமக்கு வேணும்னா தான் கஷ்டம். Only when someone, you should not drag in someone, he should not get it பரவாயில்ல, he should fail, I should be successful. That attitude, that comes out of jealousy, no? Let him also be successful nu nenikiradilla. So whatever you get it, if you are getting carried away by your ahankara, you are getting carried away by your senses. You want this, adu venum, idu venum, appadi venum. Appdin varumbodhu priyogam thappa sila samayathila padru. If it is your aim is only her, then you have the purity of heart. If your aim is everything else, and you are continuing this upasana, you get it. Whatever you want, you get it. But you don't get her. So it is the placement of this nama. இப்போ நம்ம அம்பாளோட உபாசனா பற்றி, அம்பாளோட கிரேட்னஸ் பற்றி எல்லாம் ஒரு 750 namas we have seen it now. 770 more, முக்கா கிணறு தாண்டிட்டோம். No, 3/4 we have completed. 3/4 complete on the Gabrama, there is a warning. Be careful. Don't take her lightly. It is like walking on the razor's edge. She can just pull the carpet from under your feet. You can fall down. Yena, idhe warning, the same warning. This is only one nama. It is told in Lalitha Sahasranamam. Shankarabhagavad Soundararagarilla 95th stanza. 95th stanza. அது கூட முன்னாடிலாம் சொல்லல. First 41 stanzas about the upasana and her description, her beauty and everything is explained. 95th stanza, before telling the Falashruti of Soundaralahari, he says, Puraradhe Antapuramasi. Puraradhe. The one who burnt the Tripuram with one smile is called Puraradhe. Anthapuramasi. The one who stays in the interior chambers, Anthapuram, interior chambers of Shiva's castle. Purarada, the one who burnt all the Puram, all the Tripuram. Amba is staying in the Anthapuram, interior chambers of that palace. She is not in, cannot be seen so easily outside. Anthapuramasi. Tadastvacharanayoho saparya maryada. Anthapuratthila irukra அந்த இடத்துல போய் to do your charana
உன்னோட பாதத்தினுடைய சபர்யா மரியாதை, to do all the puja and worship your holy flame. Taralakarananam asulabha. Taralakarananam. The one with wavering mind, asulabha. For them, he cannot do it. Because you are staying in the interior chambers of the palace of Tripura. So, to reach out to your holy feet and do puja for your holy feet, for those who have no controls over their senses, it is impossible. It's not difficult. Impossible. It is impossible for those people who have the wavering mind, who get carried away by their senses, for them to reach to your holy feet. It is very difficult. It is impossible. Sudharlabha. Asulabha. Sulabham means easy. Asulabha is difficult. For them it is difficult. Because control of senses romba mukkiyam. That is what they ask. They don't ask for anything else. They ask for control of senses and purity of mind. அது ரெண்டு தான் ingredient to worship her. வேற எதுவும் வேண்டாம். No other qualification needed. You need to have control over your senses. You need to have the purity of heart. நீ பெரிய பண்டிதனா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. You have studied all the Vedas, no need. நிறைய சமயத்தில் வேதம் படிச்சவாலாம் தட்டை பார்க்கும்போது மனசு உறுத்துறது. When you give dakshanai, வேதத்துக்கு அவ்வளவுதான மதிப்பு அப்படின்னு தோன்றது. That is what the only qualification she is asking for is purity of your heart. Nothing else. Whether you are a male, female, குழந்தையா, மிருகமா, nothing. The only qualification needed here is the purity of heart. Purity of heart comes with the control of senses. அதனால துராராத்யா. அது இரண்டு இல்லைன்னா it is very difficult to reach her. துராதர்ஷா. துராராத்யான்னு சொல்லிட்டு துராதர்ஷா. She cannot be contained. அப்படின்னா நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறது. யூ cannot control her. She is independent. ஸ்வதந்திரான்லாம் முன்னாடி பார்த்துருக்கோம், நாம பார்த்துருக்கோம். எதையாவது வச்சு அவளை கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னா நடக்காது. அங்கேயும் அதுதான் கேட்குறா. பக்தி, only the true devotion can control her. கிருஷ்ணர் சொல்ற வார்த்தை தான். பத்ரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி. பக்தியா பிரயச்சதி. பத்ரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம் யோமே பக்தியா கொடுக்கறது கூட வித் டிவோஷன் யூ ஹேவ் டு கிவ். நாட் தட் யூ ஆர் கிவிங். நான் ஏதோ 4 துளசியை போடுறேன், 4 ஜலத்தை இப்படி வைக்கிறேன், ஒரு சொம்பு கங்கா ஜலத்தை கொண்டு வந்து வைக்கிறேன். நோ, நாட் லைக் தட். Patram pushpam phalam toyam should be given with that kind of a devotion. Tadaham bhakti upahridha manas masnami. I accept that completely. எந்த ஒரு purity of soul oda whatever is given to me, patram pushpam phalam toyam, that is the simplest thing anybody can give. இதெல்லாம் if you see, so நம்ம ஜென்ரலா நான் யோஜனை பண்ணேன். இது இந்த வார்த்தை படிக்கும்போது you just think Ambal says her worship has to be secret and she doesn't like pomp. All the அந்த grandeur pomp, நான் இத்தனை வச்சேன், தங்கமா போட்டேன், வைரமா போட்டேன். No, she doesn't want that. She wants that to be done in seclusion. கிருஷ்ணர் பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம்ங்கிறார். எதுவும் போய் ஒரு எஃபர்ட் என்னன்னா, ஒரு பூ பறிக்கிறதுக்கு என்ன எஃபர்ட்டோ அதுதான்.
The effort that you take is to the effort that you put to pluck a flower. அந்த மாதிரி ஒரு பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம். சிவன் பிச்சாண்டி, ஒண்ணுமே இல்லை, நகையும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, உருவமும் இல்லை. இவெல்லாம் பார்த்தா what they convey to us. This is leave out all the pomp. நம்ம எல்லாம் நினைச்சுக்கிறோம் கொண்டு போய் always the value that we put for a thing. It is not how much it is needed for you at that moment. இல்லையா? When your throat gets parched, தொண்டெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா வறண்டு போயிடுறதுன்னா, a gulp of water, you cannot equate the price for that. இல்லையா? ஒரு 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 முழுங்கு தண்ணு அந்த சமயத்துல அந்த parched throat gets ஒரே ஒரு முழுங்கு ஜலம். Can you put a price to that? No. Then why we attach so much importance to the price tag that comes with everything? Because this is something that I have been asked so many times when people come to see my paintings. Can you tell me what is the price? Can you put a price to something that you love? Can you put a price that something like you love your children? Can you put a price tag for that? For this much I love my children. No. Can you put something like that? This is what they are asking. Unconditional. Unconditional. You just love your kid because you love them. It is your kid. You love them. In the same way, Patram Pushpam, you just keep your Vaira Kridam Vakanunu Bhagavan Kekala. You just give me Vaira Kridam Abdina. Kekala. What he is asking for Patram Pushpam Phalam Toyam. But Bhaktya Prayachadi. With a true devotion, you submit that to them, offer that to them. They are asking only that. Physically, வேணும்னா நீ இது இவ்வளவு கொடுத்தா போறோம், மனசுக்குள்ள நீ ஒரு குண்டாவா சக்கரை பொங்கல் பண்ணி போடு, no issues. அப்போ when you start putting a tag, price tag to everything, you limit your devotion or you limit your. இப்போ ஒரு வைர கிரீடம் எடுத்துன்னு வந்தாலும் 10 லட்சம் நீ டொனேஷன் கொடுத்தாலும், then you put a price tag to your own bhakti, that my bhakti values 10 lakhs. Can you put that kind of a thing? Can you put that kind of price tag for your bhakti? No. Be it unconditional. Be it your true self. Adan chalra. Purity of mind is very, very important. நம்ம வந்து வைரக்கிரீடம் கொடுக்குறோம்னா அது ஒரு பத்திரிகையில் ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு போட்டு these people submitted the வைரக்கிரீடம் for திருப்பதி பெருமாள் ஆர் சம் காடஸ்னா ஒரு தங்க பாவாடை. சஹஸ்ரநாமம் சொல்ற சஹஸ்ரநாமம் காயின்ஸா போடுறாங்க நிறைய பேர் சொல்றேன். I'm not saying, I'm not discouraging anybody to doing it. I'm not hurting anybody's feeling. If they want, they can always do it. It is the wish they want to see it and they are doing it. ஒவ்வொரு நாமாவும் ஒவ்வொரு காயின்ல எழுதி 1000 நாமம். அதுக்கு அந்த ஒரு நாமாவை ஆத்மார்த்தமா சொன்னா 1000 காசு போட்டதுக்கு ஈக்குவல். ஆத்மார்த்தமா, பியூரிட்டி ஆஃப் ஹார்ட், பக்தியா பிரயச்சதி. எதை கொடுக்கறோங்கிறது இல்லை, அது பக்தியோட கொடுக்கணும், பியூரிட்டியோட கொடுக்கணும். This is, I insist on this again and again. Bhakti and the purity of mind is something what is called for. பகவான் வேற எதையும் கேட்கல. பசிக்கிறதுன்னு குழந்தை வந்தா, பசிக்கிற குழந்தைக்கு what you give? When your kid comes home hungry, you give food first. You just don't, you leave everything else. வாடா ஃபர்ஸ்ட் உன்னை அழகா சிங்காரிச்சு பார்த்துடுறேன், ஆத்துல நான் வைரமா வச்சிருக்கேன், தங்கமா வச்சிருக்கேன். அப்போ what the child needs food. Yeah, give that food.
Bhagavan is not asking for anything. Bhagavan needs your bhakti. Bhagavan needs your purity of mind. அப்போ அது இதெல்லாம் கொண்டு போய் கொடுக்கறச்ச it looks ridiculous that you are giving what he doesn't want it. அவனோட சமாச்சாரத்தை எடுத்து அவங்கிட்டே கொடுத்தா என்ன இருக்கு? உங்ககிட்ட இருக்கிற சமாச்சாரம் என்னமோ அதை கொடுக்கணும் இல்லையா? You have to give what you have. Whatever is in this world is given by him. Whether you are going to put gold or diamond or anything, he is only who has created that. He has only given you that kind of brain to make that kind of... what is the point in taking his things and giving it back to him? Give your soul, give your purity, give your bhakti. That is what we have. I'm not here against people doing all these decorations and things. But what is more important is, அதை நம்ம விட்டுறக்கூடாது. அதை கொடுக்கும் பண்ணுங்க வேண்டாங்களே. சுவாமிக்கு பண்ணுறது, I will not stop anybody from doing it. But concentrate on this also. Do it with purity of mind. அதுதான் முக்கியம். That is important. அது people, everyone repeatedly they are saying, சஹஸ்ரநாமத்துல இது சொல்லியிருக்கு, பகவத்கீதையில கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்கான். அந்த மசானத்தில் இருக்கிற விபூதியை எடுத்து சிவன் போட்டுக்கிறான். அந்த பஸ்மம் இஸ் இந்த மசானம். அதுல எடுத்து அந்த பஸ்மத்தை எடுத்து போட்டுக்கிறான். I don't need anything. Everybody says I don't need anything. Give only yourself. We compensate, but we think that we compensate by giving other stuff. நம்மளோட வேல்யூவை நம்மளே குறைச்சிக்கிறோம்னு தோன்றது இல்லையா? We don't value ourselves that much. We equate, இதுக்கும் ஒரு price tag போட்டுட்டோம். Like so many things. பாட்டலி குசுமப்ரியா, அதுலேயே ரொம்ப நாளி போயிடுது. ஏன்னா பிகாஸ் this subject is something that I always love to say, that pomp and that only you can give there is there is kind of an inequality that is created among the bhaktas. Those who have can give, those who cannot have, they cannot give. Appadina, the only where we all stand in equality is when we do this, when we submit ourselves. Are we ready to do that? Are we ready to do that? Always it is at the back of my head. And this is some point, I always say, people shouldn't do it for the pomp. Patali Kusumapriya. We will move on to the next nama. Patali Kusumapriya. Patalam. Patri Punu Chulva. That is comes in so many trumpet flowers. Trumpet flower nu Chulva, English name. Patri Punu Chulva. Nare per Patali Kusumapriya nu varaja, they call that Champaka flower kuda Patali ingra. At the family la varudungiradhanaala Patali ingra perla Chulva. But actually these flowers come in different, pale yellow la varum. You have it in red, you have it in white, different colors la you get it. Light blue la sila samadhi, purple color madri varum. So the smell of Kusuma Priya, the smell of these flowers, she likes it. Paranga edad road la pothirukra porichinaal ipdi ambal perlu. They don't ask for anything big. Adukku dhaan solradhu next naamave adha Patali Kusuma Priya. Kaattu. It will grow, it doesn't need any nurturing, it just grows everywhere. Padma Puranam சொல்றது ஸ்ரீ விருக்ஷோ சங்கரோ தேவ பாட்டலாயாம் தூ பார்வதி. ஸ்ரீ விருக்ஷம் அப்படின்னா வில்வம். வில்வத்துல லக்ஷ்மி மகாலட்சுமி இருக்கா. வில்வத்தினுடைய பின்னாடி பக்கம் திருப்பினா மகாலட்சுமி அங்க இருக்கான்னு அர்த்தம். வில்வத்துல மகாலட்சுமி இருக்கிறதுனால வில்வ மரம் இஸ் கால்ட், த ட்ரீ இட்செல்ஃப் இஸ் கால்ட் ஸ்ரீ விருக்ஷம். ஸ்ரீ விருக்ஷம்ங்கிறது சங்கரனுக்கு. எவ்வளோ அழகா இருக்குல்ல. ஸ்ரீ விருக்ஷம் இஸ் சங்கரனுக்கு. பாட்டலாயாம் தூ பார்வதி. பாட்டலம்ங்கிறது அம்பாளுக்கு போடணும். இது ரெண்டும் அவளுக்கு கூட they are pleased with these two offerings அப்படின்னு சொல்லி. மஹதி. மஹத் அப்படின்னாலே கிரேட்னஸ்.
Mahatna, huge. We saw Mahatna, we saw a lot of meanings to that. Sankhya philosophy says Mahatna, the Prakriti and Purusha, when they conjoin, what that comes out first is Mahat. The union of Prakriti and Purusha gives way to Mahat. Adilendha the entire creation comes. Abdingra madri they say. Prakrutingarthu gunamayama irukku nu paathom. Prakrutingarthu sattva rajas tamasngra moonu gunamayama irukku. So if you see, the entire cosmos is the transformation of that Prakriti. Transformation of Prakriti in Solaja, transformation of Mahattam Chola. Because we saw now the union of Prakriti and Purusha gives way to Mahat. Appa Mahatleda the Prapancham Varudungiradhanale, when the entire cosmos is the transformation of Prakriti, and it means that it is the transformation of Mahat. Mahattangiradhu vandadukku appuram matta prapancham garudhu. மகத்துங்கிறத வந்து இன்டலெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவான் சில சமயத்தில். புத்தி, இன்டலெக்ட். நாலேஜை வந்து நம்ம ஸ்ரீ வித்யாங்கிறதே நாலேஜ்ன்னு தான் நம்ம சொல்றோம். நாலேஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ரூபமா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லலாம். மகத்துவம் மகியான், அனோரணியான் மகத்துவம் மகியான். ஸ்மாலர் தேன் த ஸ்மாலஸ்ட், பிகர் தேன் த பிக்கஸ்ட். மகாநாராயண உபனிஷத். அனோரணியான் மகத்துவம் மகியான் அப்படி. She is greater than the greatest, bigger than the biggest. மகத். எப்படி நம்ம சரஸ்வதியோட வீணை வந்து கச்சபின்னு பார்த்தோமோ, நாரதரோட வீணை இஸ் கால்ட் மகதி. நாரதரோட வீணை, வீணா நாரதர் ஹோல்ஸ், இட் இஸ் கால்ட் மகதி. மேரு நிலையா, மகாமேரு இஸ் ஹர் abode. அவள் வாழுற இடம் இஸ் மகாமேரு. மேரு, சுமேரு, ஹிமாத்ரி அப்படின்னா இட்ஸ் a golden mountain. மேருங்கிறது கோல்டன் மவுண்டன் இட் இஸ். சுமேரு மத்திய ஸ்ருங்கஸ்தா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் முன்னாடி ஒரு நாம இல்லையா. இது மேரு நிலையா. அம்பாளோட லலிதோபாக்கியானம் நம்ம எடுத்து பார்க்கறச்சே, ஆஃப்டர் த பேட்டில் ஆஃப் பண்டாசுரா, காமேஸ்வரன் இருக்கா, லலிதாம்பிகை இருக்கா. அவளுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுறது. The marriage is over. Then all the devas, they wanted to construct palace for them. Mahal மாதிரி பெருசா கிரகம் பண்ணணும். ஸோ அசுரர்களுடைய அந்த ஆர்கிடெக்ட் மயன், தேவர்களுடைய ஆர்கிடெக்ட் விஸ்வகர்மா. அவர் ரெண்டு பேரையும் கூப்பிடுறான். They don't call both Mayan as well as Vishwakarma. Celestial architect is Vishwakarma, Asuras Mayan. ரெண்டு பேரையும் கூப்பிடுறான். They ask them construct griham for Kameshwara and Lalitambika. They construct 16 grihams. 16 கிரகங்கள் construct பண்றான். Of which 9 are on the mountains and 7 are on the in the midst of a sea. அவா construct பண்றது. So இந்த 16 they are called after Tidinitya Devi. காமேஸ்வரி, பகமாலினி, நித்யக்லேன்னா வேறுண்டா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா. சித்ரா மகாநித்யா, மகாநித்யா வரைக்கும் 16 பேர். So these grihams are called காமேஸ்வரபுரி, பகமாலினிபுரி, நித்யக்லேனாபுரி அப்படின்னு அவளோட பேர்லயே 16 கிரகங்கள் பண்றது. ஆக்சுவலா வந்து இந்த ஸ்ரீநகரம்
ஸ்ரீநகரத்துல இந்த 16 கிரகங்களும் இருக்கிற மாதிரி they have told. மேரு மவுண்டன்ல வந்து இது நம்ம லலிதா ஸ்தவரத்னம் பார்த்தோம் இல்லையா? லலிதா ஸ்தவரத்னம் பார்த்தப்போ ஐ எக்ஸ்பிளைன்ட் அட் தட் டைம் லைக் மேரு மவுண்டன்ல 3 டைரக்ஷன்ல ட்ரையாங்கிளா 3 பீக்ஸ் இருக்கு. ஒன்று பிரம்மலோகம், ஒன்று விஷ்ணுலோகம், ஒன்று சிவலோகம். அந்த 3 பீக்ஸுக்கு நடுவில் there is a center peak that is taller than the 3 peaks. அதுக்கு மேலதான் சிந்தாமணி கிரகம்னுட்டும் அவளோட கிரகம் இருக்கிறதா நம்ம பார்த்தோம். அது ஒரு, அதாவது அம்பாளோட ஸ்ரீநகரத்தை பத்தி நிறைய பேர் நிறைய விதத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கா. இதுல வந்து லலிதோபாக்கியானத்துல மேரு மேல இருக்கிற ஸ்ரீநகரம் அது எப்படி பண்ணினான்னா ஆகாசத்துல இருக்கிற ஸ்ரீநகரம் மாதிரியே இது பண்ணணும்னு பண்ணினான். ரெப்ளிகா ஆஃப் தட் வாட் இஸ் சீன் இன் த ஆகாஷா, தட் இஸ் தி ரெப்ளிகா. த மேரு மேல இருக்கிறது இஸ் த ரெப்ளிகா ஆஃப் தட். அதே மாதிரி பண்ணான். தந்திரராஜம் வந்து உன்னை எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, ஏன்னா இது வந்து நிறைய பேர் நிறைய விதமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. The 16 numbers have been constant in so many scriptures வச்சுக்கோங்களேன். நான் முன்னாடி நம்ம சொன்னது வந்து 16 நான் சொன்னது அந்த சிந்தாமணி கிரகம் இவா பண்ணினதுங்கிறது ஒன்று சொன்னேன். ஸ்ரீநகரத்தினுடைய அவளுடைய ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்க்கும்போது நம்ம அது சொன்னோம். இது வந்து என்னன்னா தந்திரராஜம் எக்ஸ்பிளைன் ஷோடச நித்யானாம் லோகாத்மத்வம் பதாமிதே 16 அவ வந்து ஸ்ரீபுரத்தையே எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தந்திரராஜம். கம்ப்ளீட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்றச்ச அந்த ஷோடச நித்யாவனுடைய லோகத்தை பத்தி எங்களுக்கு சொல்லு அப்படின்னு சொல்ற இனிமே நான் சொல்ல போறேன், இனிமே நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது அதுல என்ன சொல்றதுன்னா மத்தியஸ்த மேரு லலிதா சதைவாஸ்தே மகாத்யுதிங்கிறது. மேரு மேல இருக்கிறது ஒண்ணு. தட் இஸ் வேர் லலிதாம்பாள் இஸ் ஸ்டேயிங். மேரு மேல இருக்கிறது ஒரு கிரகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. மத்தியஸ்தே மேரோ லலிதா அப்படின்னு. தஸ்யாமிதோ ஜலாபியந்த சேஷாஸ்தா சேஷாத்யுஸ் சதுர்தசா 14 வந்து ஜலாபியந்தங்கிறது ஜலத்தோட இருக்கிறது வந்து 14 இருக்கு அப்படின்னு. 14 + 1 15. தத்பஹி பரமே வியோமின் துவந்தே சித்ராத்து சம்ஸ்திதா. அதாவது லலிதாங்கிறவளுடையது மேரு மேல இருக்கு. பாக்கி இருக்கிற 14 பேர் இது வந்து ஓஷனுக்கு நடுவுல இருக்கு. சித்ரான்னு வர அந்த 16வது லலிதா திதி நித்யா தேவி இது வந்து பரமோவியமின் ஆகாசத்துல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த 16 பேர் திதி நித்யா தேவி 16 பேர் சொல்லும் போது லலிதாம்பாள் மகாநித்யாங்கிற இருக்கிற ரூபத்துல இருக்கிற லலிதாம்பாள் இது மகாமேரு மேல இருக்கு. மத்த 14 பேர் இது ஓஷனுக்கு நடுவுல இருக்கு. சித்ரான்னு வர கடைசி நித்யா வந்து இட் இஸ் இந்த பரமேவியோமி ஆகாசத்துல இருக்கு அப்படின்னு தந்திரராஜம் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் லைக் திஸ். இந்த 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 கிரகம் மேரு மவுண்டன்ல இருக்கிற கிரகமா இருக்கட்டும், ஸ்ரீநகர வர்ணனையா இருக்கட்டும், we have seen it in லலிதோபாக்கியானம். லலிதா ஸ்தவரத்னம் we have gone in detail in லலிதா ஸ்தவரத்னம். சிந்தாமணி ஸ்தவரத்னம்னு ஒன்று இருக்கு, சிந்தாமணி ஸ்தவம்னு ஒன்று இருக்கு. அதுலயும் they have explained this, the same process they have explained. இப்போ நம்ம தந்திரராஜத்திலேருந்து பார்த்தோம். So now you have covered lot of descriptions of how it ends. இப்போ மேரு அப்படின்னா நம்ம மவுண்டன் சிந்தாமணி கிரகம்னு பார்த்தோம். மேருன்னா மகாமேரு, இங்க இருக்கிறதும் மகாமேரு தான். தட் இஸ் ஆல்சோ கால் ஸ்ரீ சக்கரம் இன் 3-dimensional ஃபார்ம் இஸ் கால் மகாமேரு. அப்போ மேரு அப்படிங்கிறச்ச 3 விதமான மேரு சொல்றேன். ஸ்ரீ சக்கரத்துக்கே நான் முன்னாடியும் சொல்லியிருக்கேன். இது பூபிரஸ்தார, கைலாச பிரஸ்தார அண்ட் மேரு பிரஸ்தாரா. பூமி பிரஸ்தாரம், பூ பிரஸ்தாரம் அப்படின்னு சொல்றது வந்து வசினி வாக்தேவதையோட அம்பாளை வழிபடுறது. 8 வசினி வாக்தேவதைகளோட அம்பாளை when you worship அம்பாள் it is called பூ பிரஸ்தாரம். ஸ்ரீசக்கரம் அதேதான். ஸ்ரீசக்கரம் doesn't change. It is called பூ பிரஸ்தாரம் when you worship அம்பாள் along with the 8 வசினி தேவதாஸ். அதுக்கு அடுத்தது வர கைலாச பிரஸ்தாராங்கிறது வந்து மாத்ருகா வர்ணம். இந்த 51 மாத்ருகா வர்ணத்தோட அம்பாளை வர்ஷிப் பண்றது கைலாச பிரஸ்தாரம். மேரு பிரஸ்தாராங்கிறது வந்து திதி நித்யா தேவிகளோட அம்பாளை வர்ஷிப் பண்றது இஸ் மேரு பிரஸ்தாரம். இதுதான் 3. மேரு பிரஸ்தாரா,
கைலாச பிரஸ்தாரா அண்ட் பூபிரஸ்தாரா. பூபிரஸ்தாராங்கிறது வசின்யாதி தேவதைகளோட அம்பாளை வர்ஷிப் பண்றது. மேரு பிரஸ்தாராங்கிறது வந்து திதிநித்யா தேவிகளோட அம்பாளை வர்ஷிப் பண்றது. கைலாச பிரஸ்தாரா இஸ் 51 வர்ணம் மாத்ருகா வர்ணத்தோட அம்பாளை வர்ஷிப் பண்றது. All these three got different names in that. அதுதானே ஒழிஞ்சு எல்லாமே ஸ்ரீசக்கர வர்ஷிப் தான். ஸ்ரீசக்கரம் இஸ் த சேம். ஹவு யூ ஆர் வர்ஷிப்பிங் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அந்த அக்கார்டிங் டு தட் இட் இஸ் கால்ட் இன் பை டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ். ஏன் மேரு பிரஸ்தாராவுக்கு திதிநித்யா தேவிகளுக்கெல்லாம் அவ்வளோ கொடுக்குறான்னா பாருங்க, ஒருத்தருக்கும் ஒரு பேலஸ் தே ஹவ் கிவன். ஸோ அது மாதிரி தட் இம்பார்ட்டன்ஸ் இஸ் கிவன் டு தெம். அதனால மேருங்கிறதுனால, மேரு நிலையான்னு வர்றதுனால திதிநித்யா தேவிகளுக்கு தே ஹவ் கிவன் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு திஸ். மேருங்கிறது வந்து இட் ஆல்சோ மீன்ஸ் த கண்டென்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் பஞ்சதசி மந்த்ரா. பஞ்சதசி மந்த்ரால there are 15 alphabets, you all know. பஞ்சதசினா 15 alphabets. There are 6 alphabets that get repeated. Out of this 15, 6 alphabets get repeated. So the 9 alphabets, மொத்தம் பார்த்தா repetition 6 விட்டுறணும். 6 repetition விட்டுட்டு மிச்சம் இருக்கிற 9 alphabets are called மேரு. ஏன்னா நவாக்ஷரி நவாரணா அப்படின்னு வர்றச்சு இந்த 9 ஆல்பபெட்ஸ் தான் இட் இஸ் டேக்கன் இன்டு அக்கவுண்ட். காயே ஈல சாஹா ரா மா அண்ட் பிந்து. இந்த 9 அக்ஷரம் நவாக்ஷரம்னு சொல்றது, நவாரணம் சொல்றதுன்னா இந்த 9 அக்ஷரம் இட் இஸ் கால்ட் மேரு. ஸோ த 9 பீஜம்ஸ் ஆஃப் த பஞ்சதசாட்சரி ஆர் கால்ட் மேரு. ஏன்னா ஞானார்ணவத்திலேருந்து ஞானார்ணவம், யூ ஆல் நோ தட் இட் இஸ் டன் பை தத்தாத்ரேயா. ஞானார்ணவம் ஒன்லி எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த வர்ஷிப் ஆஃப் அம்பாள் இன் டீட்டெயில். மற்ற எல்லாத்த விட அவ்வளோ வந்து கிளாரிட்டியோட கொடுக்கறது நவாரணம் மட்டும்தான், ஞானார்ணவம் மட்டும்தான். ஏன்னா ஞானார்ணவத்தில் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த 9 அக்ஷரம் யாருமே வந்து இந்த அக்ஷரத்தை வெளியில அப்படி சொல்றது கிடையாது. ஞானார்ணவமும் சொல்லலை. பூமி சந்திர சிவோ மாயா சக்தி கிருஷ்ணாத்வ மாதனோ அர்த்த சந்திர பிந்துஷ்ச நவாரண மேரு ருச்சியத்தை. எதுவுமே பேர் சொல்ல மாட்டேன். முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ஆல் ஹிடன். தே வில் நாட் டெல் த பீஜம், தே வில் சே த நேம். அந்த 9 தான் இட் இஸ் கால்ட் மேருன்னு சொல்றதுன்னு ஞானார்ணவம் சொல்றது. And it also says that it becomes the source of all the mantras. These 9 aksharas become the source of all the mantras. Merun சொல்றது 9 அக்ஷரம். மகாத்ரிபுர சுந்தரியா மந்த்ரா மேரு சமுத்பவாஹா. இந்த மகா திரிபுர சுந்தரியோட இந்த மந்திரம் இருக்கே, இந்த மேருங்கிற அந்த மந்திரம் தான் எல்லாத்துக்கும் மூலமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன். இது ஞானார்ணவத்திலேருந்து எடுத்தது. மேருங்கிறதுக்கு இவ்வளோ எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆச்சு. கடைசியாக ஒரே நம்ம பார்த்துடலாம். மந்தார குசும பிரியன். இட்ஸ் ஸ்மால் ஒன். மந்தாரம்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒன் ஆஃப் த 5 celestial trees இஸ் மந்தாரம். மந்தார ரெண்டும் சொல்கிறேன். மந்தாரன்னு சொல்கிறேன், மந்தாரன்னு சொல்கிறேன். மந்தாரம்ங்கிறது வந்து ஸ்வேதார்க்கம்னு சொல்லுவோம். வெள்ளை இருக்கு, தமிழில் வெள்ளை இருக்கும்பா. ஒயிட் கலர் ஸ்வேதார்க்கம்னு சொல்லுவோம். மில்க் வீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கிலீஷில் மில்க் வீட்ஸும்பா, தமிழில் வெள்ளை இருக்கும்பா. ஸ்வேதார்க்கம்னு சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்லுவா, ஸ்வேதார்க்கம்னு. ஸோ இது வந்து இட் இஸ் வெரி ஆஸ்பிஷியஸ் டு வர்ஷிப் ஹர் வித் திஸ். யூஸ்வலாக இந்த ஸ்வேதார்க்கம் வந்து வெள்ளருக்கு வந்து கணபதிக்கும் போடுவோம், வெள்ளருக்கு மாலைன்னு விட்டுவோம். விநாயகருக்கு போடுறது ரொம்ப வசதின்னு சொல்லுவோம். அதே இதெல்லாம் பாருங்க, the flowers that they have taken are all very simple flowers. It's not something that you have to like go and hunt for it and things like that. I mean, keep it very simple. Don't complicate things-ங்கிற மாதிரி. Even all the flowers that ஒவ்வொரு ஃப்ளவரா எத்தனையோ ஃப்ளவர்ஸ் இப்போ பார்த்துன்னு வந்திருக்கோம். எல்லா ஃப்ளவர்ஸும் பார்த்து they are all what is available everywhere. It is, you don't need to go and hunt for it. அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளவர்ஸ். அதனால இந்த வெள்ளருக்கு அப்படிங்கிறதும் வந்து மந்தாரம், மில்க் வீட்ஸ்ன்னு சொல்றோம். இன் இங்கிலீஷ் இட் இஸ் கால்ட் மந்தார. ஸ்வேதார்க்கம் அப்படின்னு ஸ்வேதார்க்கம்ங்கிறதும் மந்தார், இந்த மந்தார ஃப்ளவருக்கு சொல்றோம். ஸோ ஷீ இஸ் வெரி ஃபாண்ட் ஆஃப் தீஸ் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இதோட we will conclude today's
Okay? Guru Purnima.